ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರೇಜಿ ರೈಡರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಯರ್ ಕನಕಪುರ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಲೈಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸು, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೂಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೇಚರು ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹೋಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ರೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೋ ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Hey. As you can see, it's an animal farm. Wildlife sanctuary is for zoo alla. Then just to, we're going to take a look from outside. No. We are going to handle the animal, we are going to interact. Interaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನಿಮಲ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು we have few rules. Rule number 1, ತಿಂತ interaction ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. Avoid eating while interaction. Why? Because the animals, you are going to handle the animals, they can smell the food in your hand. ನಿಮ್ಮದನ್ನೇ ಊಟದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. They may give you one bite. So avoid that. So rule number 2, take as many photographs and videos you want. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Just make sure your phone flashlight off again. ಸರಿನಾ? Rule number 3, hand sanitizer, wet wipes ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. Why not? You are going to touch the animal, you are going to feed them. ಅಲ್ವಾ? It may be good for our skin. ಆದರೆ animal skin ಮತ್ತು ಫರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ your whole tour 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್, ಪೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. What should I do? Okay, birds of paradise. Here is the first animal in my hand. Hamster. Are you sure? Okay. Hamster ಏನಾ? Guinea pig ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ? Okay, hamster or guinea pig? Yes, it is a guinea pig. Why not hamster? Hamster will be smaller in size. So fun fact about the guinea pig, they sleep with their eyes open. Can't be fun Aga? Why do they sleep with their eyes open? To avoid their predators. So ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ the ಬೇಟೆಯಾಡ ಪ್ರಾಣಿ predators, if they want to come and grab them, they can easily escape. ಓಡೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they don't go for the prey like this. That's how they fool their predators. And how are you going to pet the guinea pig? They'll come and sit on your lap. Make sure you're petting them. Just avoid
ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಬಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡು. ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ. Don't keep your go Priya. हमारी वो वाली नहीं रही ना, क्या करें? ಬಾತ್ಕೋಳಿದ್ದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಡಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay. Can anyone guess what's the color of a cayuga egg? Green. It is green in color. Due to the sunlight, it slowly gets shaded into white. Can you see the green color print on their feather? That is called genetic pigmentation. What do you mean by pigmentation? What is this duck known as? Cayuga duck, not Kaliyuga. Let's go to the next one. And a bump on their beak. While the ducks have a shorter neck, shorter beak, flat before ducks. Now, let's go with their abilities. A duck can go underwater, catch a fish and eat. But can goose do that? It always stays above the water surface because it has a longer neck. It is easier to catch fish. Okay? Now, do ducks and goose migrate? Can anyone tell what is migration? They move from one place and Exactly. they come on. So do ducks and goose migrate? Migration doesn't take place always in air, but also through water. Ducks can migrate through water, goose can also migrate through water. When do they migrate? When there is no shelter, when there is lack of food and season, climate. Because of that, they interesting session, okay? It's a very interesting session. People want to listen? You can. Well, these are known as black swans, okay? Black swans, okay? Now let me have a friendly conversation with you. If one dies, the other will suicide. Oh. I'll tell you. No, I'll tell you. They can breathe it. So what is, they're very loyal to each other, first thing. Okay? Can you see wallpapers or some posters wearing they won't eat food even if I give food. That time they'll kill. Okay?
You learn two things about this. One is loyalty, which I already told you. They'll never leave without each other. One is trust. Trust is, you might think if you put another female swan, this male swan get attracted to it. It will still stick to the first one. Muscovy or ducks. Where is Muscovy ducks came from? I'll give you a hint. It's the country letter starts with M. Mexico, there is a festival called Muscovy Festival, where all the people in that country wear a red band near their eyes and celebrate, representing these people. Okay, these people are mainly known for migration. You know how do they migrate? They migrate in a V shape, not in a group shape. Why? Because the elder of the family will always be in the first. Because he'll know where to stop, where to go, where to locate. And if they go in groups, okay, it is easier for the bigger animals, like bigger birds, to catch them and attack them. But if they're in the V position, they can just dismantle the top one and then move on. It's also safer, strategic move to migrate. They have that. And can you see that red color near their eyes? Yes. It is not an allergy, but then it is known as pigmentation, like I told you. Pigmentation. Anyways, what you see, the white one is known as silky chicken. What is this guy sitting here is known as a Brahma chicken. Brahma chicken, why? Because the Brahma chicken, the blood samples to make that Brahma chicken were collected near Brahmaputra river. That is why we name it as Brahma chicken. Silky chicken is for the meat consumption. Do you know before it was only people. Z-I-N-K. This guy and this guy. Okay, have you watched this movie called Sultan? Yeah. Right? In the movie, what happens? Two people will be fighting, and we all fools will go watch tickets to go watch it. Correct? Here also, this guy and that guy will come bash their horns together, not for a fight. Enjoy. Good luck. Ostrich. Golden pants. Now, I'll get some grass for you guys because we are a small batch. Okay? And you'll feed them. But you will make sure that you are using only this space. The brain is hold them back. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ರಂಗ ತಿಂತಾನೆ ವಾಟ್ ಫೀಡ್ ನಾನಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನಿ ಕೂಡ The stage. Hey, I'll take this video. I don't know what. Before I tell you about donkeys, these are also toys. These are teleports. I'll tell you the difference. So over here we have our common snapping top.
ಅದೇ ಮುಂಗುಸಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಅದು ಹೋಗಂಡಿ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டாங்க. அவங்க அதுல என்ன तीन दिन से देते लगले तो Okay. Wait. Ellargu kortini, please. Okay, so any guesses what this animal is? Did Damini tell you everything about this animal outside? His name is Orange. Nice name. Called as Kodak Mandla Dhau. Third one is your soft-canned viper called as Garagasa Mandala. And number 4 is your common crate called as Kattahau. So trust me, the common crate Kattahau is the most toxic and potent venom in Asia. It is 14 to 15 times more toxic than a spectacled cobra. Nagarahaukinta 15 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷ ಕಟ್ಟಹಾವಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. Okay. See, I have a very fair share of experience and our manager here, Gaurav, has a very fair share of experience. We rescue a lot of venomous snakes like cobras, crate, Russell's viper and all. But still, we are also not sure about the snakes in the wild. Why? Because nobody can predict nature. Nature alali ide how barute hinge kachite ide yaru helakagalla. Number 1. Second thing is, you will not know at what time which snake comes out and snaps you out of nowhere. So our small piece of advice to everybody here in this room is that if you have no knowledge about snakes, nimge ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ you don't know how to rescue a venomous snake, please don't take any chance and go show your heroism with snakes. It will not work out. You might be a hero in your school, college, family, friends, but not with snakes. This is why? Because snakes are scared of anything and everything they see, and snakes bite when they are scared. So that is what makes a snake deadly animal in the planet. ಹಾವಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಭಯ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಭಯ. ಭಯ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, tantric methods will not at all work out. Only one thing, if you want to survive, go to the hospital, government hospital, take your antivenom. Ashtene. In ಏನು ಇಲ್ಲ, suck and spit like movies. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಹಾವು ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆ ತಿಂದೇನೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, so please keep this in your mind. No, there is nothing called first aid for a snake's bite in this whole universe. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿವೆನಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Both of your hands like that. Sorry, I just forgot to tell you what the snake is. So, ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ,
ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Please guys listen. I am giving you the instructions. Please listen. What you see here on my hand is called a carpet python. ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ because of the pattern on the snake, so that resembles like a kind of old carpet. So that doesn't mean I'll keep him down, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಉಚ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಟಿಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, both the hands flat like this, a bit away from your face. Do not take it too close. If you kiss the snake will also kiss you back. So please be very careful. And another very important note, we will not be giving snakes to any of the small children. I'll tell you why. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ snakes ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. They'll pull out a snake here today. They'll get the confidence. They'll go out when they're playing outside. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾಗರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ they will surely tend to pick it up. So ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. It's just for their safety. No snake for kids. Yes, we'll start. Yeah. Start with him. So we have two snakes here, the same snakes. ಅಲ್ಲೊಂದು snake ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. I can't cut it in 6 different pieces and give it to everybody. So please wait. Be quick with the cameras. ಬರೋ
ನೋಡಿ ಆಹಾ